Welkom vismensen. Oké, ja, ik had mijn bril op omdat ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy vismensen. It is the year of liefde and compassion. And we have the energy van je boeken leiders. A balance come. Some sort of a news come in this year. This year is over news that some sort of a problematic situation is now gebalanceerd out. Okay, that was heleboel problematic situaties dat sommige van jullie vismensen had moeten doen. Okay, now we gaan iedere 3 maanden even gaan kijken. In de eerste maand, mensen komen achter wat een waterman, weeskal of tweeling person in a corporation institution heeft gedaan. Dus is een situatie waar deze waterman, weeskal of tweeling person in some sort of a corporation institution have iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou komen achter wat deze person heeft gedaan. Dus deze person kunnen schommelen, documentatie, informatie. Het komt out in januari, maar de person gaat heel veel verloren. De baan verloren van weekends door deze person was betalen door een groep van rijke zakenman om iets te doen dat was niet door de bocht. In februari heb je nog een waterenergie. In februari heb je beoordeling en mensen recognizen dat mensen zitten liegen en bedriegen. Okay, mensen had creëerd some sort of a leugens en nou alles is nou boven water. Beoordeling en de beoordeling is niet goed. Okay, en de beoordeling is over dingen, over een vriend of een kennis dat zit te liggen en bedriegen en nou de waarheid is nou boven water gekomen. Dat is een eind voor some sort of situatie waar mensen zitten echt de waarheid niet te spreken en creëer heleboel chaos in jouw world. Dus in februari je komt achter dat een vriend of een vriendin als niet de waarheid gesproken, oké? Dan zien wij de energie van je zielverwant. Je zielsverwant. En je zielverwant, there is some sort of a problematic situatie waar je krijgt haat. Het is zoals als je bent in een relatie met je zielverwant, maar je krijgt zoveel haat van andere mensen. En het heeft mee te maken omdat jullie twee zijn goed samen. En jullie twee doen dingen en hebben een heleboel goed ideeën. Maar er is zoveel haat dat komt tegen jullie. Dat is niet leuk. Als je hebt geen zielverwant en je bent in geen relatie, dus heeft mee te maken met vrienden. Vrienden is niet best voor jou. Die hebben niet je beste interest. Laat maar. Move on. En focus on gewoon je werk. En daar creëer je financial stabiel. Dus de waarheid is nou uit beoordeling aan je vijand. Je vijand heeft co-create some sort of a dramatic situatie. A hind is here voor een ram en een stier. Een ram en een stier heb je opgelegd. Of creëer some sort of a opgelegde partij rond jullie. Create chaos voor jullie. Haat jullie voor wat je heeft. En a tower moment is here. Oké? We gaan even kijken april, mei en juni. In april komt een tower moment omdat mensen recognize leugens en deceptiveness. A huge tower moment komt. Mensen is nou van op de hoogte over een heleboel leugens en deceptiveness. En een eind komt. En ik zie dat je bent heel blij omdat je recognize dat mensen have creëerd some sort of a chaos and create een soort van situatie dat te laat je even verschijnt. Zoals als jij zat te liggen en bedriegen en het was hun, oké? De energie van de dove, mensen recognize je succesvol overkomt de energie van de dove. Je succesvol overkomt de energie van een stiermaker of steenbok man. Deze man is mentally disturbed, is een zeer deceptive man en deze man gebruikt negativity om even te verdienen en gebruik je kinderen. Oké, dus ik zie
Deze dove met een kind, oké? Dat is een mishandel. Dat je recognize dat je kind was mishandeld door iemand, oké? Dus wees voorzichtig. Dames, dat laat zijn kind even bij zijn vader gaan. Wees voorzichtig in de maand van mei. Wat gebeurt met je kind? Kijk je kind lichaam echt goed als ze terugkomen, oké? Dit zit niet goed. Oké, de energie met de doven, met kinderen, nee, het zit niet goed. En daar is een oude man daarachter, zit niet goed, dames en heren. Je kent voor jezelf, zet de puzzel en de zin, wat ik wil zeggen, het zit niet goed. Juni is zeer positief, omdat in juni krijg je soms soort van berichten over wat ben bezig of tweeling. Ik zie dat deze persoon have your best interest at heart, oké? Ik ken een situatie dat deze persoon is nog steeds verliefd op jou. And have your best interest at heart, oké? Dus this is good. Dus in juni, als je bent op zoek naar liefde, dat is best wel goed. In de maand van, we gaan even juli, augustus en september kijken. En nog een waterenergie. En wat vind ik goed, is dat jullie zijn water. Jullie vis zijn water. Transition. The end van contract, conflicts. En deze situatie wordt uitgevreed. Oké? Dat betekent dat een situatie dat was aan het gaan, je overkomt, unexpected joy. Omdat je overkomt en je krijgt best wel een nieuwe start. Oké? In de maand van augustus is je beste maand. In de maand van augustus je kunt op vakantie gaan met je ouders of weet je ouders gaat je verrassen. Misschien is vakantie of ga je gewoon verrassen. Of een vriendin of je vrouw ga je financieel steunen, helpen als je komt door moeilijkheden. Maar augustus is één van je beste maand. Januari, juni en augustus is één van je beste maand. Je krijgt geld terug in augustus. Een vriend of kennis of zo ga je financial steun. Now, this was the break that ik was so it says, what is this? Dus, goed nieuws komt. Mensen nou komen achter dat so it says, een scorpion en een maag later licht verschijnt op een jonge dame. Oké, en so it says, deze jonge dame slaapt rond met iedereen om te krijgen wat ze wil. Deze jonge dame speelt heleboel mensen om te krijgen wat ze wil. En het komt nou uit, oké? En so it says, a scorpion en een maag is nou van op de hoogte en recognize, dus zo krijgt ze wat ze wil, oké? Deze persoon is een rammelig of een boodschappen persoon. Maar zoveel informatie komt uit over haar. Voor sommige van jullie is een kind, maar voor sommige van jullie is een jonge dame dat manipuleert mensen om te krijgen wat ze wil, oké? Er is some sort of a negative energy van deze kind. Dus wees voorzichtig. De licht wordt verschijnt omdat, weet je bent vismensen, je was verbruikt door deze jonge dame. So it says, jullie vismensen houden van jonge meid en deze jonge meid heb je gemanipuleerd. Oké? Deze keer kun je best wel in problemen komen. We gaan even kijken. Oktober, november en december. Oktober we zien verdriet voor een ramman of een baas. Verdriet, je wordt succesvol over een international corporation. Omdat mensen komen achter wat deze international corporation heeft gedaan. Dus als je werkt in een international corporation, ik zie dat je boss, mensen gaat echt recognize wat je boss heeft gedaan. En wat verdriet voor je boss en verdriet voor een leervrouw. Oké? Omdat mensen recognize dat een ramman creëert some sort of a new start voor een leervrouw. En jullie vismensen gaat nou achterkomen hoe deze man kunnen een nieuwe start aan een leervrouw geven. Het is zoiets als je gaat achterkomen dat deze man en de leervrouw hebben verbruikt
om iets te doen. Verdriet voor deze mensen. Het touwe moment komt op voor deze mensen. Mensen hebben alle data en informatie. En deze mensen kunnen gepakt worden. Oké, dus deze ramman. En ik ken je boss of je supervisor dat had samen met de leervrouw jouw teken gewerkt. Oké, en nou verdriet voor deze man en de leervrouw omdat mensen recognize wat ze heeft gedaan. Jaloezie. Dus in de maand, dus weet je, in de maand van november word je zeer succesvol. Er was een heleboel jaloezie rond jullie. En het heeft mee te maken met een jong stiermaker of stenbok. Het touwe moment is hier voor deze persoon. Omdat dit is stenbok. Dit is Mars in stenbok. Oké, Mars in stenbok. Een zeer touwe moment. Je wordt succesvol over deze stenbok. Mensen recognize de licht en bedrikker van deze. En deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 50. En mensen recognize how zeer deceptive deze stenbok is en was. En dat deze stenbok is gedroven door haat en jaloezie. Oké, haat en jaloezie. En een touwe moment komt. En mensen recognize dat deze persoon heeft career meer van deze problematische situatie voor andere mensen. Het is as if deze mensen is een beetje off, oké? En je wordt succesvol en mensen komen nou achter, dat is jaloezie. Die zijn gewoon jaloers, oké? Er zijn mensen dat haat andere mensen voor wat ze hebben. Ik snap het niet, want ik heb geen tijd voor dat. Ik vind dat als jij wil iets wat iemand anders heeft, kan je daarvoor werken. Je zit om te haat iemand daarvoor, maar je zit niks om te doen. Dus ja, weet je, het is een wonder, dames en heren. Ik snap het niet, oké? Sorry, dat soort dingen komt niet in mijn straatje. Oké, dus, december, an international company of corporation, institution, dat een maakperson run, verdriet voor deze maakperson. Het wordt dik gegooid. Vanwege dat deze maakperson, misschien deze maakperson was run een international corporatie. Mensen recognize wat de geheim van deze maakperson, oké? Verdriet. Dus als je werkt in een international corporatie, dat is run bij een maag. Misschien het wordt dik geklapt of zo. Maar mensen gaan even achterkomen wat deze maag heeft gedaan. Een maag dat run een international corporatie. Mensen gaan echt nou achterkomen wat deze maag heeft gedaan. Ja, sorry dames en heren. Maar ja, weet je, het is zo, het ging zo freaky hoe mensen, recruiters, HR mensen die hebben je gegevens al ver die willen gaan, omdat deze maakman doet iets dat was niet door de bocht en krijgt mensen in verschillende landen onder verschillende manier. So is a human smuggling. Okay? Dus you have those criminal and you have witboard criminal. Okay? En witboard criminal is deze maagman. Omdat deze maagman zet een front op. Okay? En dat is degene dat je moet echt oppassen voor. Okay? De criminal dat je weet, dat is een hardcore criminal. Okay? Dan weet je dat is een hardcore criminal. Maar de criminals dat je moet ook echt oppassen voor, is deze whiteboard criminal, oké? Je ziet ze in allerlei corporaties. Ik ken gewoon waar ik loop en ik zie en ik denk, ik ben aan de beurt. Moet ik met deze persoon? Maar je moet daar overstappen, oké? Omdat je zit daar, je zit te kijken.
Je zit te wachten aan de balie. Je zit te kijken. En ja, ik zie dingen bij mensen dat andere mensen zien niet. Oké? Dus een glimlachen is gewoon een maaskap. Oké? Ik kijk daarachter. En die andere persoon dat niemand wil bij, dat is de goede persoon. En deze man is a whipboard criminal. And runs some sort of a criminal. Like, I have a front up over iets, maar daarachter deed die dingen dat was niet van toepassing, oké? En deze zijn de mensen dat je moet echt pas op voor, oké? En dames en heren, especially Nederlandse, ga niet met recruiters, oké? Ga op een website. Oké, ga op een website. Ik weet dat veel van jullie wil niet de CWI. Ik vind dat CWI moet top zijn game op, oké? En dat is, CWI zou moeten alle onze CV's hebben, oké? Maar veel mensen willen niet naar CWI, omdat je zoekt veel beter baan, beter position, oké? CWI is voor bepaalde groep van de maatschappij. Oké, maar ik vind dat CWI moet stap zijn dingen op, zodat iedereen CV is bij CWI. En dan ze mag gespijten naar Randstad, omdat Randstad is altijd in Nederlands, Tempelteam is altijd in Nederlands, accountants is altijd in Nederlands, Robert of whatever je noemt. Maar de nieuwe mensen dat komen op, nee, ik vind dat nee. Omdat deze nieuwe mensen gebruiken Nederlandse mensen naam andere buitenlanders in Nederlands te krijgen. En jij weet niet dat je naam is geduplicate, oké? Dus, en ja, ik heb gezegd, dames en heren, ik ben niet bang voor niemand. Dus jullie komen, ik heb jullie allemaal onderzoek gedaan bij jullie allemaal. En Nederlandse is niet op de hoogte van de criminaliteit dat mensen doet achter de raam. Nederlandse zijn nuchter. Die denken, oh, alles is goed. Ik ga naar vakantie. Bam, bam. En iemand anders leeft in Nederlands ergens anders met je naam. Het is niet goed. Oké? Omdat wanneer de mensen hebben je naam en komen in problemen, dan hebben jouw naam beschadigd. Oké? Het is fout. Iedereen heeft een naam. En als je wil in een land gaan, wachten en doe het op de juiste en proper manier. Oké? Dus, compassion, dames en heren. Vismensen, het is een jaar waar compassion. Vanwege dat aasnis komt naar je naartoe. Maar compassion, oké? Maakt niet uit dat mensen gaan je eenmaal uitschulden en dat soort dingen. Het is hun problemen, niet jouw problemen, oké? Hou grens en laat mensen even respect voor je hebben. Respect, oké? Dus, ik hou van jullie. Voor de rest is het goed. Je hebt best wel te maken met een leer en een ram. Je hebt best wel te maken met some sort of een moeilijkheid dat mensen gaat creëren voor u en je kinderen. Maar dat komt direct. April, mei, bam. Juni, je bent terug, oké? Heb ik de huis aan jullie verteld? The ram, the house, the money, the house for money. Geld komt bij deze huis. September is waar je geld zit en het zit in de 8th house. De 8th house is short-term contractual overeenkomst, oké? New contractual overeenkomst. Money come in van die richting, oké? En als je samenwerkt met een steenbok, die gaat helpen je creëren geld voor jezelf, oké? Fortune, derde house,
property, witgoed. Daar is goed. En je geld zit ook in december. Oké? Maar je geld zit bij je international corporation. Omdat de maag moet je heel veel geld gaan even uitbetalen. Ik hou van jullie. Ik ga namaste.